This is not only the end of a war. This is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. And he is not easy, I want to tell you. He's not the easiest guy to deal with. But that's what makes him great. That's what makes him great. Thank you very much, baby. Great job. And let me also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. விடுவிக்க ஹமாஸ் மீது அழுத்தம் போட்ட அரேபிய இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. And it's pretty இந்த அமைதி முயற்சிக்காக பல நாடுகள் பணியாற்றியது இஸ்ரேலுக்கு கிடைத்த வெற்றி. A brilliant point in time. Generations from now, this will be remembered as the moment that everything began to change and change very much for the better. Like the USA right now, தொடக்கமாக இந்த தருணத்தை வரலாறு பதிவு செய்யும். And the golden age of the Middle East, it's going to work together. I'd like to thank several great American patriots for their invaluable help in getting something done that almost everyone thought was absolutely impossible. We were wasting our time. So many people said, நடக்கவே நடக்காது, இப்படிப்பட்ட டீல்லாம் சாத்தியமே இல்லைன்னு பலர் சொன்னபோது இதை சாத்தியமாக்க பாடுபட்ட என்னுடைய அமெரிக்க சகோதரர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். People that love the region, they love the Middle East. I want to thank my friend Steve Witkoff. குறிப்பாக இது சிறப்பாக பணியாற்றிய என்னுடைய தோழர் ஸ்டீவ் விட்காஃபுக்கு வாழ்த்துக்கள். You know, Steve was chosen by me. He never did this before, but I knew him as a few things. He was a great businessman, but I know a lot of great businessmen, to be honest with you. Steve Witkoff ஒரு சிறந்த பிசினஸ்மேன் எனக்கு தெரியும். நிறைய பிசினஸ்மேன் தெரியும். But there are people that can negotiate pretty well, but most importantly with Steve, he's just a great guy. Everybody loved him. Everybody. இந்த பேச்சுவார்த்தைகள்ல பரிமளிக்கிறத தாண்டி அவர் ரொம்ப சிறந்த மனிதர். ஸ்டீவ் விட்காஃப் இந்த பிராந்தியத்துக்கான அமெரிக்காவுடைய பிரதிநிதி. But you wouldn't have had peace in the Middle East. It would be in World War III right now with some of these guys. இந்த அமைதி உடன்படிக்கை ஏற்படல அப்படின்னா மூன்றாம் உலக யுத்தமே வந்திருக்கும். I've known him for many years and I've seen it over. חבר הכנסת עודה, להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, 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 להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותו מיד.
Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. So back to Steve. He's But I tell one story because he was so involved, and then we called in Jared. We need that brain on occasion. We got to get Jared in here. We got to get a certain group of people. But Steve started this all by himself. I call him Henry Kissinger, who doesn't leak. Okay? Henry is a big leaker. He leaked. Steve doesn't leak. Steve just wants to get the job done. He wants to do what's right. But I'll give you just a quick story because, as you know, he's working on the war with Russia and Ukraine, a war that would have never happened. என்னுடைய பிரதிநிதி ஸ்டீவ் விட்காஃப் ஒரு முக்கிய காரணம். அவரை நான் ஹென்ரி கிசிஞ்சர் என்றே அழைப்பேன். செய்திகளை லீக் பண்ணாத ஹென்ரி கிசிஞ்சர். It did happen, and we won the race, and I took over this horrible war that's been raging, and I thought it would be easily settled. I thought it was a hell of a lot easier நான் ஆட்சிக்கு வந்து இந்த நீண்ட போரை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். with Israel and a lot of other people, but this came first, and we'll get that one. But I set up a meeting for him to meet with President Putin, thinking it would be a 15 or a 20-minute meeting. Steve had no idea about Russia, had no idea about Putin too much, didn't know too much about politics. ரஷ்யா யுக்ரைன் போரையும் நாங்க கையாள சூழல் வந்தது. ஸ்டீவ் விட்காஃப் புதினை பாக்குறதுக்காக அனுப்பிச்சேன். ஒரு 10-15 நிமிஷம் மீட்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு. எனக்கு ரஷ்யா பத்தி அதிகம் தரவுகள் கிடையாது. ஸ்டீவ் விட்காஃப்க்கு முன்னனுபவம் கிடையாது. That was about a half an hour into the meeting. No, sir, he's not. He's still inside. This is in Moscow. I said, well, how's he doing? I don't know, sir. He's still inside. I called up an hour later. Let me speak to Steve. Sir, he's still with Putin. He's with President Putin. I said, wow, that's a long meeting. 1 hour. I called up an hour later. He's still with Putin. 3 hours later. புதினோட ஒரு 10-15 நிமிடத்துல அவருடைய மீட்டிங் முடியும்னு கணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனா 1 மணி நேரம் கழிச்சு பேசுறேன், 2 மணி நேரம் கழிச்சு பேசுறேன். ஸ்டீவ் விட்காஃப் புதினோட தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கார். I said, what the hell were you talking about for 5 hours? 5 மணி நேரமா புதினோட என்ன பேசுனீங்கன்னு கேட்டேன் ஸ்டீவ் கிட்ட. We're talking about a lot of interesting things, including what he went in there for, but you can't talk about it for 5. You can talk about it for a certain period of time and you know what you're getting. But that's a talent. That's a talent where you can do that. Most people I'd send in, number one, they wouldn't be accepted. Number two, if they were, the meeting would last. இது ஒரு கலைதான். சில தலைவர்கள் சிலர் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஏத்துக்கிட்டாலும் அதிகமா என்கேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸ்டீவ் விட்காஃப் இந்த பேச்சு கலையில வல்லுனர். Because he's a great guy. So thank you very much, Steve. Very much. ஸ்டீவ், உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். And let me also give a very special thanks to someone who truly loves Israel. In fact, loves it so much that my daughter converted. My daughter converted. I didn't know. இன்னொரு நபர் இஸ்ரேல் மீது பேரன்பு கொண்ட இன்னொரு நபரை பத்தி சொல்லணும். And Ivanka's here. என்னுடைய மகள் அவர்னால பெரிய மாற்றம் அடைஞ்சாங்க. இவங்கா இருக்கிறாங்க. ஜாரட் குஷ்னரை நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன், என்னுடைய மருமகன். And Bibi, you do know this was not in the cards for me. You understand that. And she is so happy and they are so happy. At least I think they're happy. If they're not, we have a big story, right? No, they have a great marriage and they get along great. They're best friends. They have a very special relationship. But Jared has been so helpful. He really did something very special. He established இந்த அமைதி முயற்சியில என்னுடைய மருமகன் ஜேரட் குஷ்னருக்கு பெரிய பங்கு இருக்கிறது. I like calling it the
Abraham Accords, because people that இதற்கு முன்பு ஏற்பட்ட 2020 ஏற்பட்ட ஏப்ரஹாம் அக்கார்டிலையும் சரி, இந்த அமைதி உடன்படிக்கையிலையும் சரி, ஜெயராஜ் கிருஷ்ணனுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. The Abraham versus the Avraham. I just don't want to sound too sanctimonious when I do it, so, I sort of split it up. This way we keep everybody happy. But we have some very great talent, and they have no excuses for anything that's taken place, because we had some unbelievably good people working on this. And then you're going to add a man named Marco Rubio, who is also here. இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அதனது வெற்றிக்கு காரணமான பலரோடு எனது வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சர் மார்க்கோ ரூபியோடைய பங்கு ரொம்ப மகத்தானது. And I have a prediction that Marco will go down, I mean this, as the greatest Secretary of State in the history of the United States. அமெரிக்க வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக மார்க்கோ ரூபியோ வரலாற்றில் இடம்பெறுவார் அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு. You remember, he was tough. He was nasty. Who the hell thought this was going to happen, Marco, right? And now I'm saying he's going to go down as the greatest. He will. He was always... இதில் அவர் உறுதி காட்டினார். இதை செய்தி ஆகணுங்கிறதுல உறுதி காட்டினார். அதனாலதான் சொல்றேன், அவர் அமெரிக்க வரலாற்றுல மிகச்சிறந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக பதிவாவார். I saw it a long time ago, and he's turned out to be even better than we thought, right, Susie? I think even better. And that's Pete Hegseth, who is our Secretary of War, formerly Secretary of Defense. எங்களது போருக்கான அமைச்சர், முன்பு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் என்று அழைக்கப்பட்ட பீட் ஹெக்செட் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். And as you know, we decisively won World War I. We decisively won World War II decisively. And everything in between and everything before it, we won everything. And then they had the brilliant idea of changing the name from war, it was war, to defense. And with that went a certain thinking. And we fought in a very politically correct way after that. We always had the strongest military, and now we have a stronger military than we've ever had. 1 வென்றோம். அதுக்கு பிறகு இந்த துறையை பாதுகாப்புத்துறை அப்படின்னு மாத்தினாங்க. அணுகுமுறை அரசியல் புகுந்தது. If you think we settled 8 wars in 8 months, I'm now in 8 போரை 8 மாசத்துல நிறுத்திருக்கோம். They may say, well, that was quick, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages. நேற்று வரைக்கும் நான் 7 போர் நிறுத்தியதா திருப்பி சொல்லியிருந்தேன். இந்த பிணை கைதிகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பெருமையோட சொல்றேன், 8 போர்களா நான் நிறுத்திருக்கேன். It is a good feeling. Isn't that nice to say? I just said the hostage. First time I said the hostages are back. It feels so good to say it. பிணை கைதிகள்லாம் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்றதே எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு. That means you don't like war. Everyone thought I was going to be brutal. In fact, I remember Hillary Clinton during a debate, she said, look at him, he's going to go to war with everybody. And actually, she said, he's got a personality that's all about war. No, and my personality actually is all about stopping wars. And என்னை பத்தி ஹிலரி கிளின்டன் எனக்கு எதிர் வேட்பாளரா இருந்தபோது, இவர் போருக்கான வேட்பாளர், இவர் போர் விரும்பி அப்படின்னு விமர்சித்தாங்க. ஆனா நீங்க உணர்ந்திருப்பீங்க, நான் போரை விரும்புவோம் அல்ல, போரை தடுக்கவே விரும்புபவன் அப்படிங்கறத என்னுடைய செயலால நீங்க உணர்ந்திருப்பீங்க. War like nobody has ever won a war before. We will not be politically correct, but we're not going to be there. And I think, as you mentioned, Bibi, before, peace through strength, and that's what it's all about. பிபி நெத்தன்யாஹூ சொன்னது போல,
அமைதிய வலிமையால வெல்வோம் அப்படிங்கறத எங்களுடைய கோட்பாடு. Right now, history of the world, I can tell you we have weapons that nobody's ever dreamt of. I only hope we never have to use them. யாருக்கும் கனவு கூட காண முடியாத அளவுக்கான ஆயுதங்கள் என்கிட்ட இருக்கு. இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்த தேவை இருக்காது அப்படின்னு நம்புறேன். Because the level of power is so enormous, it's so dangerous, so bad. But we have to do what we have to do. We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly. And எங்கள்கிட்ட உலகத்துடைய இஸ்ரேலோட பகிர்ந்துக்கிறோம். நாங்க அமைதிய வலிமையின் மூலமா விரும்புறோம். I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many ஆயுதங்கள் இஸ்ரேலோடு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுது. அந்த ஆயுதங்களை ரொம்ப சிறப்பா இஸ்ரேல் கையாளுது. So as we celebrate today, let us remember how this nightmare of depravity and death all began. 2 years ago, on the eve of the Simchat Torah holiday, thousands of innocent Israeli civilians were attacked by terrorists. இந்த போர் எப்படி தொடங்கிச்சுங்கிறத பார்க்கணும். இதே போல சிம்ஹாத் தோரா அப்படிங்கிற யூத பெருநாள் ஒட்டி இந்த மோசமான நிகழ்வு நடக்குது. ஹமாஸ் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்ரேலியர்களை இங்க வந்து கொல்றாங்க, மோசமான முறையில நடத்துறாங்க. அதன் மூலமா தொடங்கிய போர் இது. The United States of America grieved alongside you, and we mourned for our own citizens who were so viciously taken that day. And to all the families. அந்த நாள்ல அமெரிக்கர்கள் பலரும் கூட பிணை கைதிகளா அழைத்து செல்லப்பட்டாங்க, கொண்டு போகப்பட்டாங்க ஹமாஸால. People of Israel, please know that America joins you in those two everlasting vows: never forget and never again. யூதர்களுடைய கோட்பாடான என்றும் மன்னிக்காதே, இனி இது போன்று நடக்க விடாதே என்ற கோட்பாட்டுக்கு அமெரிக்கா உங்களுக்கு துணை நிற்கும். From October 7th until this week, Israel has been a nation at war, enduring burdens that only a proud and faithful people could withstand. It was a very tough period of time. அக்டோபர் 7, 2023 ஒரு கடுமையான முடிவுகளை அதை எடுக்க வேண்டியிருந்தது. For Israelis, but also for Palestinians and for many others, the long and painful nightmare is finally over. இந்த 2 ஆண்டு காலம் இஸ்ரேலியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் இந்த பிராந்தியத்துல இதர சக்திகளுக்கும் கூட ஒரு கடுமையான காலமாக இருந்தது. அந்த கடுமையான காலம் முடிந்து விட்டது. And a beautiful and much brighter future appears suddenly within your reach. This is now இன்னும் வளமான அழகான எதிர்காலம் உங்களை நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறது. Middle East, because all across the Middle East, the forces of chaos, terror, and ruin that have plagued the region for decades now stand weakened, isolated, and totally defeated. இந்த மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தை வலுவிழக்க செய்ய செயல்பட்ட சக்திகள் இன்று வலுவிழந்து போயிருக்கிறாங்க. Are in retreat. Thanks to the bravery and incredible skill of the Israeli Defense Forces and Operation Rising Lion. இஸ்ரேலிய படை வீரர்கள் மிகச்சிறந்த ஆளுமைய வல்லமைய களத்துல காட்டினாங்க. அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள். That's central casting. Let's put him in a movie. Look at him. Great job.
and my people loved working with you. Loved it. They worked so well together. But many of Iran's top terrorists, including nuclear scientists and commanders, have been extinguished from this earth. And with Operation Midnight Hammer, boy, that's a great name for that. Operation Midnight Hammer மூலமாவும் சரி, இதர நடவடிக்கைகள் மூலமாவும் சரி, ஈரானுடைய நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட்ல இருந்து பலர் இந்த பூமியிலிருந்தே துரத்தி அடிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. I thought they were pretty planes. I had no idea they could do what they did. In fact, we just ordered 28 more of them. A little updated version. We ordered a whole pile of them. And almost 100 other planes went with them, including fighter jets. We had 52 tankers, big, beautiful, brand new tankers that were loading them up 4 or 5 times. They've traveled 37 hours back and forth. Think of that. But we had tankers all over the sky for all the other planes. We had the F-22s, the F-35s, F-35, F-22 போன்ற டாங்கிகளுடைய உதவியோடு 37 மணி நேரம் பயணப்பட்டு செய்யப்பட்ட சாகசம், ஈரானிய மண்ணில செய்யப்பட்ட சாகசம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. I wouldn't want to be flying one of them. We have our great General Raisin Kane right here. General, stand up. This guy, what a general. Thank you. I asked General Kane, I said, we're having problems with ISIS, and I was in Washington, and I asked, how long would it take to defeat ISIS? And my Washington generals told me, 3, 4, maybe 5 years, sir. I said, I don't get it. We got the best equipment in the world. Why? So I flew to Iraq, and I met with a man named Kane. He said, what's your first name? பார்க்கக்கூடிய ஜெனரல் கேன் அசாத்தியமான செயல்களை செய்யக்கூடியவர். என்னுடைய மற்ற ஜெனரல்கள்லாம் செய்யறதுக்கு கடினமானது அப்படிங்கிற ஐசிஸ் அழிக்கக்கூடிய பணியில ஜெனரல் கேன் உடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் வாய்ந்தது. And I sit down with him and I say, why is it? I flew there in the dark of night. I landed. I'll never forget it. It was quite a trip. I'm glad I made it because I met him. I said, could I ask you, General? I come down. He said, with another general and a sergeant. Everybody was like central casting. They could go into a movie right now. Between him and you guys over here, we could get rich making movies, okay? And they got along so great. That's the beautiful thing, that your military and our military, Bibi, got along so great. But I was told by the television generals in Washington, we have the best equipment in the world. Why is it taking so long? And they said, 4 years. I said, so let me ask you, Raisin, how long would it take you to defeat ISIS? Sir, we can do it in 3 weeks, but you'll probably have some time left over. I said, you got to be kidding. What the hell are you talking about? They said 4 years. என்னுடைய வாஷிங்டன்ல டிவில பேசுற ராணுவ ஜெனரல்கள்லாம் ஐசிஸ ஒழிக்கிறதுக்கு 5 வருஷம் 6 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்ன நிலையில 3 வாரத்துல ஒழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ஜெனரல் கேன். என்னங்க சொல்றீங்கன்னு வியந்து போனேன். Speak badly of his superiors, which is hard to believe they were his superiors. Should have been the other way around a long time ago, because he's the one that did Operation Hammer. It was flawless. It was flawless. It was absolutely flawless. ஜெனரல் கேனுடைய ஆலோசனையினால நடந்த ஐசிஸுக்கு எதிரான வேட்டை அவ்வளவு சிறப்பா நடந்தது. Yes, sir, 100%. You have to do it differently than they were doing it. They were using one base and it was hundreds of miles away. And he says, we have all these portable bases all over the Middle East. And they didn't want to use them because they didn't want to offend the country where the portable... They wouldn't have even known what the hell the planes were going up, right? They wouldn't have known, but he said, no, they didn't want to defend... பல ராணுவ தளங்கள் எங்களுக்கு மத்திய கிழக்குல உண்டு அமெரிக்காவுக்கு. அதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு அஞ்சு நாங்க மற்ற ஆட்சியாளர்கள் மற்ற ஜெனரல்ஸ் எல்லாம். ஏன்னா அந்த நாடுகள்லாம் என்ன நினைச்சுக்குமோ, இந்த பேசஸ் இருக்க நாடுகள்லாம் என்ன நினைச்சுக்குமோ அப்படின்னு.
So I called him on Monday. I said, "You think you can do it?" 4 weeks. I said, "Go ahead and do it." He did it. I'll tell you, he did it in 4 weeks, less than 4 weeks. அவர் சொன்னது போலவே 4 வாரத்துல ஜெனரல் சொன்னது போலவே முடித்தார் ஐசிஸ். இவர்தான் உண்மையான ஜெனரல். டிவியில போய் பேசுற ஜெனரல் இல்ல, இவர் களத்துல செயல்படுற ஜெனரல். He doesn't want to go on television. I said the other guys love being on television. So we dropped 14 bombs on Iran's key nuclear facilities, totally, as I said originally, obliterating them. And that's been ஈரானுடைய அணு ஆயுத கூடங்களை எல்லாம் அழிச்சிருக்கோம். One state sponsor of terror from obtaining the world's most dangerous weapons. And if you think about it, if we didn't do that, and assuming we made the same deal that we have today, there'd be a dark cloud over this deal. And number one, it wouldn't happen because the other Arab and Muslim nations really wouldn't feel comfortable making the deal that we have now, right? If Iran had that nuclear weapon that they were about 2 months away from having, they would have had it in 2 months, maybe less. அணு ஆயுதத்தை பெற்றிருந்ததென்றால் இந்த அமைதி உடன்படிக்கை அப்படிங்கிறது சாத்தியமே பட்டிருக்காது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தம். Last shot, the pilots told me that. They said 22 years, sir. They looked at it. Our predecessors looked. They studied it. 3 times a year would do drills on that exact attack. And boy, did they get it right. But let's assume they didn't, and let's assume there was large-scale nuclear weapons in the hands of Iran. We couldn't be here today, even if we signed the deal, which we couldn't do because a lot of people would not want to have anything to do with it. We took a big cloud off of the Middle East and off. அணு ஆயுதங்களை அழிக்கல அப்படின்னா இதுக்கான சூழலே ஏற்பட்டிருக்காது. பல அரபு நாடுகள் இதற்கு ஒத்துழைச்சிருக்க மாட்டாங்க. அதனால ஒரு முக்கியமான முடிவெடுத்து ஈரானுடைய அணு ஆயுதங்களை நம்ம அழிச்சிருக்கோம், அணு சக்திகளை அழிச்சிருக்கோம். And it was my honor to help. But isn't it true though that can you imagine the same? Let's assume maybe the same documents, we had everything the same, but you had somebody out there that was, in the opinion of everybody, all powerful in the Middle East. They took a big hit, didn't they? Didn't they take a big hit? Boy, oh boy. They got hit from one side, from the other. And you know it would be great if we could make a peace deal with them, and I think that's big. Would you be happy with that? Wouldn't it be nice, I think? Because I think they want to. I think they're tired. Somebody said, "Sir, they're starting their nuclear program again." I said, "Let me tell you something. They're not starting anything. They want to survive. The last thing they want to do is start digging holes again in mountains that just got blown up and start." அவங்க மீண்டும் அணு சக்தி திட்டத்தை தொடங்க போறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவங்க அழிவு அவங்க எல்லாம் தேடிக்க மாட்டாங்க. அவங்க இந்த ஏற்கனவே சந்திச்ச பின்னடைவுல இருந்து மீண்டுறதுக்கே பல காலம் ஆகும் ஈரான். அதெல்லாம் ஆரம்பிக்க மாட்டாங்கன்னு உறுதியா சொன்னேன். You'll get that deal done easy. I think that'll be easy. But first we have to get Russia done. We got to get that one done. If you don't mind, Steve, let's focus on Russia first. All right? என்னுடைய கூட்டாளிகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன், ஸ்டீவ், பீட், மார்க்கோ இதெல்லாம் சொல்றது அடுத்த ரஷ்யாவோட டீல முடிப்போம். ரஷ்யா யுக்ரைன் போற முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம். Is actively supporting the new President of Lebanon in his mission to permanently disarm Hezbollah's terror brigades. He's doing very well. என்னுடைய அரசு எங்க அண்டை நாடான லெபனான்ல அங்க இருக்கக்கூடிய அரசோட ஒத்துழைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அங்க ஹெஸ்புல்லாவை பரிபூர்ணமா அழிக்கிறதுக்கான வேலைகளை நாங்க செஞ்சிருக்கோம். Really good things, and with this week's ceasefire we've achieved the most challenging breakthrough of them all. The most challenging breakthrough maybe ever. இருக்கிறதுலே சவாலான விஷயமாக இந்த அமைதி உடன்படிக்கை, காசா ஹமாஸ் உடன்படிக்கை தான் இருந்தது. அதை செஞ்சுட்டோம் நம்ம. People are dancing in the streets, not just in Israel. They're dancing in the streets of countries that would have never danced in the street about what's happening today. They're dancing in those streets. இஸ்ரேல்ல மட்டும் இல்ல, இந்த பிராந்தியம் முழுக்க நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத இடங்கள் எல்லாம் மக்கள் ஆடி பாடி கொண்டாடுறாங்க. இந்த காசா போர் முடிவுக்கு அதை கொண்டாடுறாங்க. It's the granddaddy of them all.
And in an unprecedented achievement, virtually the entire region has endorsed the plan that Gaza will be immediately demilitarized, that Hamas will be disarmed. ஹமாஸ் ஆயுதங்களை திறக்கும், அதை டீமிலிட்டரைஸ் செய்ய போறோம். In any way, shape, or form. So Israel, with our help, has won all that they can by force of arms. You've won. I mean, you've won. Now it's time to translate these terrorists on the battlefield into the ultimate prize of peace and prosperity for the entire Middle East. It's about time you were able to enjoy the fruits of your labor. Mr. Opposition Leader. He's a very nice opposition leader. I think. No, he's a nice man. எதிர்க்கட்சி தலைவர் லபீட் ஒரு சிறந்த மனிதர், நல்ல மனுஷன் அவரு. He knows what he's doing, right? No, he's a very nice guy. Well, see, now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi. இன்னும் பிபி அன்பா இருக்கலாம், போர் காலம் முடிஞ்சிருச்சு. But only by embracing the opportunities of this moment can we achieve our goal of ensuring that the horrors of recent years will never happen again. You don't want to have to go through this again. 8 years ago, I came to this region on a very special first trip abroad as the President of the United States. I came here very early at your request. 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்னுடைய முதல் ஆட்சியில இந்த பிராந்தியத்துக்கு வந்த உங்க கோரிக்கை ஏற்று the future free of the grip of extremism and terror. And I'm interestingly right now, as soon as I'm finished, I'm quite late. You've kept me quite late between opposition leaders and Bibi's brilliant but very long speech. ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சீங்க. எதிர்கட்சி தலைவர்கள் பேசினாங்க, பிபி பேசினார், ரொம்ப நேரம் பேசினார். It didn't work out though. And you made a pretty long one too, sir. நீங்களும் கூட ரொம்ப நேரம் பேசுனீங்க, என்ன ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சீங்க. But I liked what you all said. It could be worse. Supposing on top of it, I didn't like what you said. That would be no good, Ron, would it? Ron, you did a great job, by the way, Ron. இஸ்ரேலி அமைச்சர் ராணு குறிப்பிட்டு நீங்க ரொம்ப சிறப்பான பணியா செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்றார் ரான் டெமர். So I'm going to be meeting, actually, in a little while, I'm going to be meeting with the most powerful, the richest nations really in the world, although now with the tariffs, the United States is by far the richest nation in the world, as you probably have been reading. But the richest பணக்கார முக்கிய நாடுகளுடைய தலைமைகள் எல்லாம் நாம சந்திக்க போறோம். Tremendous, headed by some tremendous people in many cases. Some cases I wouldn't say necessarily I would endorse. But I will tell you, some incredible people that really helped us make this all possible. So I'll be going there. உலக நாட்டு தலைவர்கள் இந்த அமைதி உடன்படிக்கை ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய பங்காற்றினாங்க, அவங்களெல்லாம் சந்திக்க போறோம். But the journey we started back then led to the crushing defeat of the ISIS caliphate, to the monumental Abraham Accords, and ultimately to the historic ceasefire. நாங்க பல சாதனைகளை இந்த பிராந்தியத்துல செஞ்சிருக்கோம். ஐசிஸ் அழிச்சிருக்கோம். ஏப்ரஹாம் அக்கார்ட் மூலமா இஸ்ரேலுக்கும் பல நாடுகள் இந்த போர் நிறுத்தத்தை செஞ்சிருக்கோம். Peace is not just a hope that we can dream about, it's a reality we can build upon day by day. அமைதி என்பது வெறும் கனவு அல்ல, அது சாத்தியமாக்கக்கூடியதுதான் அப்படிங்கறத செயலால நிரூபிச்சிருக்கோம். Ready to embrace its extraordinary potential. You have extraordinary potential in this region. இந்த மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்துக்கு சோதிக்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த வாய்ப்புகள் உண்டு. Fomenting terrorism and extremism, தீவிரவாதம், பயங்கரவாதம், யூதர்களுக்கு எதிரான மனநிலை, இவையெல்லாம் ஒழிந்து ஒரு வளமான எதிர்காலத்தை நோக்கி மத்திய கிழக்கு பிராந்தியம் பிரயாணிக்கணும். They've backfired completely and totally. They've just totally backfired. Everything that you thought, take it worst case, it's turned out to be worse than that. They have not worked from Gaza to Iran
Those bitter hatreds have delivered nothing but misery, suffering, failure, and death. They've served not to weaken Israel, but to annihilate the very forces that did the most to foment this hatred. And it's really, I mean, everybody that's tried it has become irrelevant. Meanwhile, we've seen those nations that set aside their differences, reached across ancient divides, and pursued engagement are now among the most successful in the region. They're getting along. பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்து ஒத்துழைக்கக்கூடிய தேசங்கள் முன்னேறி கொண்டு வருகிறார்கள். என்னுடைய முந்தைய ஆட்சியில உருவாக்கிய ஏப்ரஹாம் அக்கார்ட் இஸ்ரேலுக்கும் இந்த பிராந்தியத்துல முக்கியமான தேசங்களுக்கும் இடையே பரஸ்பரம் அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒப்பந்தம், அதன் மூலமா நிறைய நல்ல விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு. In the Abraham Accords, we have to join up and get together. You can have that whole thing filled out. We had a very weak administration, worst president in the history of our country by far. And Barack Obama was not far behind, by the way. ஒபாமா ஆட்சியில இருக்கிறதுலயே மோசமான ஆட்சியான பைடன் ஆட்சியில எல்லாம் நிறைய பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டது இந்த பகுதியில. And they did nothing with this incredible document, the Abraham Accords, but now you can fill them up. Now you have peace, you have people that really like Israel. I'll tell you what, and they like Israel a lot more today than they did even 5 weeks ago. Like you've made a lot of, you've come back. You've come back strong because it was getting world, and ultimately the world. கடந்த 5 வாரத்துக்கு முன்னாடி இஸ்ரேலை பிடிச்சவங்களை விட இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கிறாங்க எண்ணிக்கை. And he understood it better than anybody, because ultimately, you know, the world's a very big place, and I've said a lot. I said, this piece of land is very small. It's unbelievable what you've done with that tiny. You look at a map even of just not the world, the Middle East, and you have this little dot. And think of what you've done. நிலப்பரப்புங்கிறது ரொம்ப சிறியது. உலகத்தை விட்டுருங்க, இந்த மத்தியத்திலேயே ஒரு சொந்தக்கா தேசம் மாதிரி சின்ன தேசம் இஸ்ரேல். ஆனா அவருடைய வல்லமையை பாருங்க. But the world is loving Israel again, and I said to people, you know, the world is big. உலகம் மீண்டும் நேசிக்க தொடங்கி இருக்கு. Ultimately, the world wins, and we don't have to worry about that now. But there was getting to be a period of time over the last few months, you know, the world wanted peace and Israel wanted peace. Everybody did. And what a victory it's been, right? What a victory it's been. If you would have gone on for 3-4 more years, keep fighting, it was getting bad. It was getting heated. The timing of this is நீடிக்க கூடாத நிலையை நோக்கி போச்சு. எல்லாரும் அமைதியாக இருக்கிறாங்க. This thing going, kill. It would not be the same. And I just want to congratulate you for having the courage to say, that's it, we've won. இது போதும், நாங்க ஜெயிச்சிட்டோம், இந்த போரை நிறுத்தத்துக்கான தருணம்னு தைரியமா முடிவெடுத்த உங்களை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன். இந்த முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும். And the choice for Palestinians could not be more clear. This is their chance to turn forever from the path of terror and violence. It's been extreme. கடந்த கால தீவிரவாதம் I think met some people over the last couple of months happened very much, and after tremendous pain and death and hardship, now is the time to concentrate on building their people up instead of சவால்களிலிருந்து மீண்டு அந்த மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான தருணம் இது பாலஸ்தீன மக்களுக்கு. And the total focus of Gazans must be on restoring the fundamentals of stability, safety, dignity, and economic development, so they can finally have the better life that their children deserve. நல்ல வாழ்வாதாரம், பொருளாதார முன்னேற்றம், அடிப்படை மனிதர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் இதெல்லாம் பெறத்துக்கு காசா மக்களுக்கான தருணம் இது. Everybody wants to be on it. It's called the Board of Peace. Okay, how about that? Is that a beautiful name? Like Board of Peace அப்படினு ஒரு அமைப்பை நாங்க நிர்வகிக்க அமைச்சிருக்கோம். அதுல பலரும்
சேரணும்னு விரும்புறாங்க பல நாடுகள். The only bad thing from my standpoint, every single nation involved has asked me to be the chair. இதுல சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நாடுகளும் இந்த காசாவை நிர்வகிக்க போற போர்ட் ஆஃப் பீஸ்ல என்ன தலைவரா இருக்கணும் என்றாங்க. Power and wealth, because you're going to need wealth. You're going to need wealth to rebuild things, and they have wealth like few people have wealth. I want to thank the Arab and Muslim nations for their commitment that they've made to support a safe rebuilding of Gaza and beyond. காசாவுடைய எதிர்காலத்துக்கும் மறுகட்டமைப்புக்கும் உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அரபிய இஸ்லாமிய தேசங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். Rebuild Gaza, and I think that's going to happen. The power, they want dignity, they want to come forward. காசாவை மறுகட்டமைப்பு செய்யப்போறோம். இந்த மக்களுடைய மாண்புகளை அவங்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகளை மீட்க போறோம். You need that. You need the kind of economic power that they have, and they want to see it work, and they want to see it be safe, and they want to see it be good for Israel too. Gaza மக்கள் கண்ணியமா வாழ உரிமை கொண்டவர்கள். As you can see, that's a lot. For these countries, it's relatively little relative to their worth. It's really a lot of money like most people could never even conceive, but for these countries it's not that much, especially because காசாவை மறுகட்டமைப்புக்கு பெரிய பணத்தொகை தேவை. ஆனா இதுல பங்களிக்க போற இஸ்லாமிய அரபு தேசங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு சிறிய தொகையா தான் இருக்கும். அவங்களுடைய பங்களிப்போட காசா மறுகட்டமைப்பு நடக்க போகுது. They may have taken their Boeing 747s and left. I said, what kind of a plane do you fly? 747. I said, that's a large plane. No, they may have. Steve, do you think they've left on their their brand new Boeing 747s? I don't know. We're going to find out soon. It's going to be a big story. There'll be 2 people left, and they'll be the 2 poorest ones. But it will be the wealthiest and most powerful group of nations. So the group that we have assembled, that's waiting for us, is the wealthiest and most powerful group ever assembled. They're going to do good. And as those commitments are made, I'm going to let the world know who's doing it, because they really deserve to get the credit, and some of them அவங்களுடைய பணிகளை நாங்கள் அங்கீகரிக்க போறோம். உலகம் தெரிஞ்சுக்கணும் யார் பங்களிக்கிறாங்க. Should not be enemies or adversaries. You should be partners and eventually even friends, and that's what's going to happen. I know it. எதிர்காலத்துல நீங்க அவங்களோட காசா மக்களோட நண்பர்களாகவும் உருவார சூழல் வரும்னு நம்புறேன். Because you can stand against the forces of chaos that threatened all of your interests, and it's always a big threat. நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து இந்த பிராந்தியத்துடைய அமைதியின்மைக்கு காரணமான உங்களுக்கு எதிராக நிக்கலாம். That's what's going to happen. You're going to unleash numbers and success, the likes of which Israel has never been able to think of, because you're so firm, and you should be, and you've done the right thing in defending yourself. இஸ்ரேலியர்கள் உங்களை தற்காத்துக்களை ரொம்ப சரியா கையாண்டீங்க. அது சரியான விஷயம் தான். When you put that genius into doing something else, it's going to be something it's going to be a miracle. The miracle in the desert. It's going to be amazing, and it already is in a true sense. But it'll be wonderful when you can spend time thinking about other than war and defense and offense also. To that end, it's my firm hope and dream, frankly, that together the Abraham Accords will turn out to be everything that we thought they would. Those 4 countries were very, very brave in doing it. They did it at a very early Abraham Accordல 4 அரபு தேசங்கள் சேர்ந்தாங்க. அது தன்னுடைய பணியை தன்னுடைய லட்சியங்களை நிறைவேற்றும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன்.
a member of the Abraham Accords. They've done unbelievably well, and இந்த ஏப்ரஹாம் அக்கார்ட்ல என்னுடைய முந்தைய ஆட்சியில இணைந்த தேசங்கள் அவ்வளவு சிறப்பா பணியாற்றி இருக்கிறாங்க. And they've stayed because of loyalty, but they've also stayed because it was really good business. They've made a lot of money being members, and இந்த ஏப்ரஹாம் அக்கார்ட்ல சேர்ந்ததுனால அந்த அரபு இஸ்லாமிய தேசங்கள் பலமும் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. Seeking, Jared, I hope they join quickly. No games, no nothing. Just join, get it. It's going to be இணைய வேண்டிய மற்ற தேசங்களும் ரொம்ப விரைவாக இணைவாங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன். Anybody's wildest dream. So instead of building fortresses to keep enemies at bay, the nations of this region should be building infrastructure to weave your commerce closer together, because you've got to compete. பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், பாதுகாப்பு அரண்கள் கட்டுறதை காட்டிலும் வர்த்தகத்துல இந்த பிராந்தியம் கூடுதலாக முதலீடு செய்யணும். This region should flow to schools and medicine, industry, and frankly the new hot thing, artificial ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போல, ஏஐ போல பல தொழில்நுட்பங்கள்ல இந்த பிராந்தியத்துடைய வளம் நேர்மறையான விஷயங்களுக்கு, ஆரோக்கியமான விஷயங்களுக்கு முதலீடு செய்யப்படணும். And I might say that the United States a year ago was a dead country. I say it to people. I heard it first from the King of Saudi Arabia. I then heard it from UAE. I heard it from Qatar. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவை வளர்ந்த தேசமா தான் பல பேர் பார்த்தாங்க. உறிஞ்சு போன கதையா அமெரிக்காவை பார்த்தாங்க. இன்னைக்கு அமெரிக்கா உலகத்துடைய ஒரு பவர் ஹவுஸா, சக்தி வாய்ந்த தேசமா மீண்டும் மாறிடுச்சு. In fact, if you go back a year ago, before the election, although once we had November 5th, we became hot because people got it. I would say November 5th was the time that we became really hot. But once you go ஆட்சி மாற்றம் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெட் கண்ட்ரி அமெரிக்கா இருந்தது. அதுக்கு பிறகு became hot, ஒரு வல்லமையா மீண்டும் மாறிட்டோம். And if they did, he would have turned them down, I promise you. He didn't speak. He didn't speak, and he didn't speak well. But all of the countries in the Middle East, it could have, what we're doing now, it could have happened a long time ago, but it was strangled and set back almost irretrievably by the administrations of Barack Obama and then Joe Biden. It was ஆனா இது நடக்காம போனதுக்கான காரணம் பைடன் அரசு, ஒபாமா அரசுடைய This was தோல்வி அப்படின்னு தான் சொல்லியாகணும். It was a disaster for everyone, and I remember that Bibi Netanyahu came to the United States and worked so hard to try and get Obama not to do that deal. ஈரானோடு முன்பு கையெழுத்தான JCPOA ஒப்பந்தம் ரொம்ப மோசமான ஒப்பந்தம். அது காரணமானவர் ஒபாமா. அதனால எல்லா சக்திகளுக்கும் இழப்புதான். எனக்கு நல்லா நினைவுக்கு இருக்கு, பிபி நெத்தன்யாஹு அது எவ்வளவு மோசமானதுன்னு சொல்ல அமெரிக்கா வந்திருந்தார். I remember him telling me it was like talking to a wall. They wanted to go with Iran. They chose Iran, frankly, over a lot of other good nations. இஸ்ரேல் அப்படின்னு வரும்போது பராக் ஒபாமா அரசு ஈரானை தேர்ந்தெடுத்தது. Period of time. You had Obama go out, and the Iran nuclear deal turned out to be a disaster. And by the way, Obama ஆட்சி முடிந்தது, ஈரான் நியூக்ளியர் டீல் ரொம்ப மோசமா அமைந்தது, அவரால் உருவானது. Yet even to Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, the hand of friendship and cooperation is open. I'm telling you, they want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals. I'm good at it. I've always been good at it. And I know when they want. உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துறதுன்னா அவ்வளவு ரொம்ப பிடிக்கும். I can tell you they want to make a deal. All right, they do. They want to make a deal, and we're going to see if we can do something, because this is crazy what's happening, and we're not going to have this anymore. Neither the United States nor Israel bear the people of Iran any hostility. We merely want to live in peace. We don't want any looming threats over our heads, and we don't want to even think in terms of nuclear destruction. It's not going to happen. Never will happen. There's nothing that would do. அணு ஆயுத ஆபத்தெல்லாம் இந்த பிராந்தியத்துக்கு எப்போ வராது, அது எனக்கு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறேன். Threatening their neighbors, quit funding their militant proxies, and finally recognize Israel's right to existence. They have to do that. They have to do that.
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் உரை